In those days, they used to say this about GNB's music. பாடினா அவர் மாதிரி பாடணும், இல்லைன்னா பாடக்கூடாது. இது மியூசிஷியன்ஸே சொல்லுவோம். என்னோட லைஃப் டைமில் இஃப் தேர் வாஸ் ஒன் மியூசிஷியன் தட் ஐ தாட் பாடினா அவர் மாதிரி பாடணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா அது மதுரை டிஎன் சேஷகோபால். Phenomenal musician. The length and breadth of his achievements and what he has contributed to Carnatic music is just unbelievable. He has sung everything, he has done everything, and across the musician community, people have acknowledged him as a great. Once I remember, there was a concert in the Music Academy. He had sung a brilliant Ragam Thanam Pallavi, and after the concert I came out. The critic N.M. Narayanan came up to me and said, "Kaitya Kacheri, ivan mottanda iniki vidwan." I mean, the term vidwan, that's how it comes. My guru once said, there was a Ragam Thanam Pallavi series organized by ITC in Naradagan Sabha. He had sung a Nalagala Pallavi in Kamala Manohari. Outstanding concert. Next day I went to my guru's house. Hey, இனிமே அவன் இவன் சொல்லக்கூடாதுரா, அவர்னு சொல்லணும். நேற்றுக்கு அவர் அவ்வளோ நல்லா பண்ணார் அப்படின்னு யூ ஹாவ் டு கிவ் ஹிம் ரெஸ்பெக்ட். அந்த மாதிரி தட் வாஸ் தி இம்பேக்ட் ஹி வுட் கிரியேட் ஆன் ஆடியன்ஸஸ், ஆன் மியூசிஷியன்ஸ், ஆன் எவ்ரிபடி. அயோத்தியா மண்டபத்தில் ராமநவமி கச்சேரின்னா அப்படியே ஜே 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 ஜேன்னு கூட்டம் இருக்கும். இட் பி தி இவெண்ட் ஆஃப் த ஃபெஸ்டிவல். அன்றைக்கி மட்டும் ஒரு 7 காலுக்கு நாங்களாம் நின்றுருப்போம் சைடில். நான், அசோக் ரமணி, இப்போ பாபநாசம் அசோக் ரமணிலாம், அவர் அப்படியே அந்த பட்டு வேஷ்டி பக்கம் அங்கே பறக்க பறக்க கிடு அப்படி நடந்து வருவார். அந்த நடந்து வருது பார்க்கறது இப்படி சைடில் நாங்களாம் வந்து நமஸ்காரம் சார் அப்படின்னு சொல்கிறதுலேயே வந்து அவ்வளோ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். வந்து உட்காருவார், அப்படி தம்புரா ஒரு 2 நிமிஷத்தில் கிடுன்னு சேர்த்துட்டு ஒரு யோசனை ஆரம்பிப்பார். ஒரு 4 ஆவர்த்தனம் சொரம் பாடுவார். புரி கலப்போம், அப்படியே இம்மீடியட்லி கச்சேரி கலக்கட்டும். அப்புறம் அவர் வாய்ஸ் வார்ம் அப் ஆகி அவர் ஒரு தோடியை பாடி தனியாக ஒருத்தனை விட்டு கச்சேரி முடிஞ்சு 2 பஜனை பாடி முடித்து 4.25 மணி நேரம் ஆர்ச்சே ஒரு 5 டே டெஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்சு ஆறாப்பாரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் அவர் வந்து ஹீ குட் கிரியேட் இமீடியட்லி. நோ ஐ ஹேட் லவ்லி மெமரிஸ் இன்டராக்டிங் வித் ஹிம் ஓவர் டைம். There was this beautiful trip we went on to Tiruvarur. I was singing in the morning and he was singing the main concert in the evening. So we were traveling together in Shengotta passenger, Kamban Express. And he came into the train and we got together. And the man wouldn't sleep until விழுப்புரம் வரட்டோம்மா, சொசைட்டி பால் சாப்பிட்டு அப்புறம் படுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. செங்கல்பட்டு வருது, திண்டிவனம் வருது, விழுப்புரம் வருது, அப்புறம் தான் மனுஷன் தூங்கினார். அது வரைக்கும் he would go on narrating stories about this musician, this concert, that concert. He will sing this and show, he will sing. I mean, such a rewarding experience just to spend a few hours with him. Next morning there was a concert. I sang the concert and after the concert he came to me and said, சாயந்தரம் தான் எனக்கு கச்சேரி, நான் எகிராமன் சார்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், ஒரு கார் வருது, நம்ம சத்த நாகப்பட்டினம் வரைக்கும் போய்ட்டு வந்துடுவோம், நீ வரியா அப்படின்னு. ஐயோ எனக்கு என்ன கரும்பு தின்ன கூலியா, அஃப்கோர்ஸ் சார் வரேன் அப்படின்ட்டேன். ஸோ காரில் உட்காந்துருந்தோம். வி ட்ரோவ் ஆல் த வே டு நாகப்பட்டினம். நேராக அவர் சும்மா இருக்க மாட்டார். முதல்ல சௌந்தரராஜ பெருமாளை பார்ப்போம், அங்கே போய்ட்டு நீலாயுதாட்சி ஒரு நிமிஷம் பார்த்துருவோம், அங்கே போய்ட்டு திரும்பி வந்தால் மாரியம்மன் கோயில் வர வழியில் இருக்குது, அங்கேயும் போயிடுவோம் அப்படின்னு. அப்புறம் திரும்பி கோயிங் பேக் டு ஒரே ஒரு நிமிஷமா சிக்கலில் சிங்கார வேலரை பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஸோ சிக்கல் and in every place he will say story. இந்த இடத்துல இங்கே கச்சேரி பாடியிருக்கேன், அந்த இடத்துல அங்கே கச்சேரி பாடியிருக்கேன். His father was from Nagapattinam. Even though he grew up in Madurai, he always நான் தஞ்சாவூர் ஜில்லாக்காரன் தான்மா அப்படின்னு எங்கிட்ட வேற ஒரு தடவை சொல்லுவார். I mean, he was so into the whole experience and for me it was like that. அந்த மாரியம்மன் கோயில் விட்டு வெளியில் வந்த உடனே எங்கள் குரு சொல்லுவார், ஒரு பல்லவி பாடினார், அம்பிகை ஜகதம்பிகை வராளிதோ ஸ்ருதியோடு லயமும் தாராளிதோ அம்பிகை ஜகதம்பிகை வராளிதோ. உடனே what I'll do, snap, copy, save, file. அடுத்த கச்சேரிக்கு ரெடி. This is what, every little nugget, you are waiting for him to say something and then immediately file it and put it in, so that you can use it for the next concert. That was such a memorable trip I had. Then there was one occasion when I was singing a concert in Udukuttur Mutt in Bangalore. Seshagopalan sir had come for the concert. I was singing Seshagopalan and I forgot the lyric in the middle. Combination of tension, big man is here, you want to prove yourself but you are unsure. See, what happens is when you are younger, you don't care. Whoever comes, I am going to do my best. Then you get slightly older, you've done a few things, now you want to be little more sure of yourself. And your respect for people who have done it also grows. When you are young, you are not exposed, but then when you see it, so what happens is it's a phase of uncertainty. And he caught me right at that stage where I was also little unsure. Honestly, I just forgot the lyrics. Beautifully, he hinted the lyric to me
and help me through the phase. Nobody in the audience knew that he was actually telling me or helping me. He did it with so much discretion. See, it's easy for him to just shout out the lyrics and then, score a point. But very beautifully, quietly he told me, and I escaped that situation happily out of it. I can cherish that moment to this date, the way he did that. Then there was one concert in Bharat Kalachar. It was during the season. Me and Unni Krishnan, the singer, we were both sitting and listening to the concert. At the end of the concert, he sang a very elaborate shlokam and a brilliant Sindhu Bhairavi for about 7-8 minutes. Unbelievable the kind of phrases he came up on that day. And we went up to him and said, Rumba Pramadam sir, adala. Next day, after 2-3 days, I met Neyveli Santanagopalan somewhere. I said, Vadiyar, ippudu or Sindhu Bhairavi paaditar. He looked at me and said, yo, எங்க வாத்தியார் Sindhu Bhairaviல சித்தி அடைஞ்சிட்டாரியா அப்படின்னா. On that note, see you soon.